This edition of iItaly New York is brought to you by In this week's episode, City, Jerimonti Gallery, Innovative and Unconventional Exhibitions. Dolce Vita, the extraordinary Italian taste. Italy named partner country of Winter Fancy Food Show. Events, Reframing Italian America at Calandra Institute. Genius, Francine Segan takes us to Expo Milan 2015. And now let's start with Jerimonti Gallery. Ma la Jerimonti Gallery è nata negli anni 90, si chiama Jerimonti perché è stato preso dal nome di mia madre, il cognome diciamo di mia madre, e quindi aveva un significato importante per me, no? Ti fa pensare, no? A tante cose, no? Questo Jerimonti, qualcuno dice ieri e Pomonti, un po' ci giocano, no? E tutto questo è bello, insomma, è simpatico, no? Ho scelto questa location perché non è Chelsea, dove tu vai, entri, capito, è a portata di mano, ma qui ti cercano. Se ti vogliono, capiscono, allora ti devono cercare, devono sapere che tu sei lì e vengono apposta per te. La Jerimonti parte dall'arte povera, quella che è la videoarte, da quelli che anche è arte dell'architettura. Abbiamo fatto anche una mostra molto importante sull'architettura, abbiamo presentato i big dell'architettura, abbiamo presentato i Kopfhimmelblau. Non mi piace dire tu hai una linea. La scelta di venire qui 5 anni fa non è stata una scelta velocissima. L'attività in Italia ci stava un po' stretta. Abbiamo chiuso in Italia la galleria, l'attività, e l'abbiamo concentrata tutto negli Stati Uniti, qui a New York. La prima mostra, che non è stata eclatante perché l'idea era di partire con Burri, però sapendo che c'era la mostra a ottobre di Burri, abbiamo fatta slittare al momento adatto. Abbiamo fatto quella, poi abbiamo fatto la mostra di Boetti, che è stata una mostra molto bellina, importante, con una 90ina di pezzi di Alighiero Boetti del livello del suo libro Insicuro non curante, che abbiamo anche il catalogo che è tutto recensito. E quindi questa è stata la prima, la seconda e questa è la terza mostra che abbiamo realizzato. Per me la galleria d'arte, il mio concetto, non è un concetto generale, parlo del mio concetto personale. La galleria d'arte, la prima attività della galleria d'arte è la diffusione della cultura. Non nasce la galleria d'arte per vendere, infatti dovrebbe farlo persone molto ricche questo lavoro, quindi a livello di mecenati, non a livello di speculatori. Però in quest'ambito la galleria d'arte è sicuramente una fucina di cultura, e se ci sono le persone curiose che sono, diciamo, disponibili ad apprendere e esercitare la propria curiosità, tu devi infondere piano piano questo piccolo germe che ti fa diventare collezionista.
E quindi la funzione è di creare collezionisti giovani, più anziani, meno giovani, pulire le collezioni che incontri, perché non tutti, come diceva Totò, nessuno nasce imparato, per cui si fa fatica, ma piano piano si arriva a un punto che dà la tua svolta, capito? E poi il tempo ti darà ragione o ti darà torto. Burri sono una collezione privata, fatto tutto sotto il nostro sforzo, quindi tutte cose che sono state vendute, cedute da noi, ricomprate da noi, nella nostra piena disponibilità e raccolte in svariati anni, perché è un corpo, la grafica sono tanti pezzi, quindi non si raccolgono facilmente e abbiamo cercato di presentare una mostra molto diversa da quella del Guggenheim, più intima, una mostra a misura di braccio, inteso che è come un libro, tu ce l'hai in mano e alla distanza degli occhi. Questa è una distanza che l'artista ha lavorato come leggere un libro, quindi ha lavorato con le mani, anche in un particolare modo, e quindi una mostra che io chiamo intima, anche i pezzi unici sono molto piccolini, ma Burri ha avuto un'abilità straordinaria di creare dei pezzi molto piccoli, ma delle vere opere d'arte e dei veri capolavori. Quella Jerimonti sono il direttore delle vendite, però non è tutto. Questo non assolve tutto il mio lavoro. Essendo questo un contesto piccolo, possiamo dire familiare, tutti si occupano un po' di tutto. Io ho curato i 2 cataloghi che abbiamo fatto, quello sulla mostra di Alighiero Boetti e quello su Burri. Quindi diciamo che poi, essendo un contesto piccolo, ognuno si occupa un po' di tutto, però la mia funzione principale è quella appunto di vendere. La missione di questa galleria, logicamente, innanzitutto è crearsi un piccolo spazio, un piccolo ritaglio in questa grande città, dove c'è molta competizione, dove ci sono gallerie importantissime, molto grandi, però noi magari facciamo un altro tipo di lavoro, un lavoro un po' più di nicchia, un lavoro per determinate persone, che quindi vogliono conoscere qualcosa che magari solitamente non si vede e facciamo anche, se vogliamo, un lavoro un po' più didattico. Per esempio nella mostra di Burri, logicamente la nostra mostra non può avere l'importanza che rivestirà la mostra al Guggenheim, però copre tutto un arco artistico e si vedono delle opere come ad esempio Saffo, che sono opere meno conosciute dell'artista, e rivestiamo anche poi l'arco che riguarda tutta la grafica, che magari appunto di Burri è meno conosciuta. L'Italia non verte insomma in un periodo buonissimo. Qui c'è un mercato sicuramente più forte, New York è un po' la culla dell'arte, quindi se vogliamo questo da una parte, cioè lo stare qui a New York da una parte può essere difficile per la concorrenza, dall'altra però logicamente ti scontri con un mercato talmente grande, talmente solido, che se lavori bene può darti una risonanza maggiore. Check out La Dolce Vita. Ciao! Well, what's going on tonight is we're at the Specialty Food Association offices, and we're having a wonderful event with the Italian Trade Agency, representatives of the U.S. press, representatives of the Italian press, and we're announcing that Italy is going to be our partner country at the Winter Fancy Food Show, and we're very excited about that. We've never done a country partner program before in San Francisco, so it's the first one, and it happens to be Italy. I hope the other countries don't get too jealous, but Italy has a very close feeling in our hearts in terms of it's always been a great partnership, whether or not in this kind of way, but in all kinds of ways.
And of course, New York is a bigger show. It's a much more international show. And here's a great opportunity for Italy to showcase its products on the West Coast and really get more consumers here in the U.S. familiar with the products that Italy offers. The two shows are different. There's a different buyer base for these shows. They're typically in New York, the buyer base comes from more closer to the East Coast, and on the West Coast it's a different style of buying, and they are coming mostly from Northern California and then also the Western states. So, it has a different flavor to it, a different personality of a show. For the first time, we're going to have within the Fancy Food Show an area where we're going to be promoting Italian products in a different way. So we'll have a kitchen that will be set up. We're going to have a sort of a wine area also and a coffee area, which is really the first time we've ever had a lounge within the Fancy Food. Normally it's just exhibitors. So this time around it's for the visitors, but it's also to promote the Italian products in general. Italy is known for certain types of products, which are the pasta, the olive oil, the sweets, tartufo as an example. This time around we also have this section dedicated to wine, which is brand new to the Fancy Food Show. We were partner country this year in the summer show, so it's an honor actually, because it means it's continuity. It means that the association believes that Italy is the strongest partner that they have. That's the biggest international exhibitor at the show. So it's a great collaboration. To us, partnering with Italy means everything to our show. Italy's our biggest and longest standing customer, and every year they bring the best products to the United States, and so we've always had a wonderful partnership. But what we're doing now is kind of taking it to the next level. We're trying to see how can we help these Italian exporters that are coming to the U.S., how can they expand and how can we help them better promote themselves. We do it with ourselves, with Italian Trade Association, also Universal Marketing, and we're all working together with the same goal. It's to help the Italian companies to address the U.S. specialty market and expand their offerings here in the U.S. Direi che l'iniziativa che abbiamo avuto col Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare col Vice Ministro Calenda, è molto opportuna perché mette insieme una grande aggregazione di forza del Made in Italy italiano, Vinitaly, quindi il vino italiano, con tutto food e cibus, quindi il food, e per la prima volta saremo insieme dentro una grande manifestazione che è Fancy Food Winter, con una promozione finalmente congiunta. 3 grandi fiere italiane opereranno insieme, hanno già provato a farlo con l'FMI di Chicago, opereranno insieme per una maggior forza nella comunicazione, nella presentazione, nella commercializzazione del prodotto italiano su questo mercato. Al Winter Fancy Food contiamo di avere circa 100 aziende del food e un centinaio del vino, fra le migliori marche, fra le più prestigiose, e quindi di fare anche un momento di comunicazione molto forte. This partnership is very important because it's driven by the good result that the market is attributing to Italian products. In the first 9 months of 2015, the export of Italian food and wine in the US increased 24%. More and more Italian companies, especially medium and small-sized companies, are looking at the US market. So we have to be here. It's not a choice, it's a must. We must be here and we must be in the platform of Fancy Food, no matter if it's on the West Coast with the winter edition or East Coast with summer edition, because for many Italian companies this is still the best platform for specialty food. The presence of Italian companies and also in the past years the involvement of Italian Trade Commission has been there as well. So it's not the first time, but we are coming back. After several years, we are coming back as country of honor as well.
So it's the same kind of acknowledgement that we had last edition is repeated in San Francisco. We have this big participation of Italian companies, more than 60. And on top of everything, we also have this lounge, as we have done in the summer, but we'll do even bigger, where we can provide more services for companies and exhibitors. You have to look at Italy as such a wonderful, deep culture that has really at the forefront of artisanal foods and foods from the people and natural foods and simple foods. And they really have been a huge part of our association of the Fancy Food Show and of really specialty foods here in the U.S. And the fact that there's so many different purveyors in Italy, we're bringing so many different special products to the U.S., we're just proud and humbled to be able to showcase those products at our show and here at the Specialty Food Association. Ciao. The exhibit features 23 photographs, but the collection has about 222 items. So the idea with this event was to showcase some of the items that we couldn't include in the exhibit, both for space and also just for size limitations. Some of them are oversized items. So our idea was to bring out some of these items from the archives and show them tonight for a special event. We've had these photographs since 1999. And they've been sitting in the Calandra offices for all that time. We've looked at them and we know that this is an important collection. And so for a long time now, we've been thinking it would be wonderful to do an exhibit. And so we finally pulled it together. This is a pretty exciting collection. I think there are photographs in here that nobody's ever seen. What's another really exciting thing is the geographic breadth of the collection. To have photographs not simply only from New York, Boston, San Francisco, but also from places like Arkansas and Alabama, from Omaha, where we know that there were Italian communities, but we don't know very much about them. And here we have the photographs. Who was Bernard Titowski? He was a rare book collector in Queens and had a shop there. And his son, Michael, donated this collection to the Institute in 1999-2000, and we've had it since then. When I arrived at the Institute, it was in the suitcase that it was delivered in, which we have here in the room tonight. And I basically just rehoused them. We had the opportunity to order some archival housing and storage materials. So we ordered some document boxes, a metal filing cabinet, and we were able to take the photographs out of the suitcase and rehouse them into some more stable filing system. That is very significant from our point of view because it's showing a fuller story of Italian American history and looking at these communities throughout the country. And it also says something about the relationship between these communities and Italy because of the fact that we think that these photographs were exhibited, probably in Italy, because they are identified with labels that sometimes say Stati Uniti or Sala D or whatever, that make you think that suggests that they were part of some kind of an exhibit. So that's something that Joseph Shora wrote a little bit about in the catalog for the exhibit. So it seems like perhaps these photographs were a way to show what the Italian communities abroad were doing and their achievements in many cases, because many of these photographs show business owners, prominenti, that sector of society. But you also see workers, so there is that range. There are a couple of categories of photographs. So as we've talked about, there are banks,
There are different types of industries, whether they are artisanal, like bronze works, or whether they're factories where garments are made. There are also churches, there are schools. We have a Dante school from Savannah, Georgia. So these different categories are ways in which clearly the people who were photographing and clearly the person who was collecting categorized, grouped together the different activities of the Italian immigrants. Those people, whoever they were, whether it was the Italian government, whether it was the prominenti of the Italian immigrant community, were thinking in really specific ways about how they wanted to represent the Italian immigrants of the turn of the 20th century. I think that we just really loved the photographs and thought that they were worthy of being displayed. They're not just historically significant, but they're also very beautiful photographs, just as aesthetic items. So we were motivated by that reason. We would love to have this exhibit tour to other parts of the United States, to Italy. It would be wonderful because at this point, the exhibit comes down in January. We're going to put it back in our archive and it's going to sit there. So we would love to get this to get to Italy. Yeah, that would be wonderful. Check out Italian Genius. Francine Segan takes us to the wonderful World Fair Expo Milano 2015, where she gave a talk at Italy about Italian aperitivi, 4 fabulous classic Italian traditional foods. Let's go discover them. È per me un piacere presentarvi Francine Segan perché è tra i maggiori esperti di cucina italiana in America e quindi intanto vi invito ad accoglierla con un calorosissimo applauso. Ciao Francine. Ho scritto tantissimi libri, uno sulla vostra cultura antico-romano, rinascimentale, un libro sui vostri dolci, sulla pasta, ma venendo qui ho capito che una fetta di prosciutto San Daniele, una fetta di mortadella, subito noi capivamo che cosa sia buon cibo, che cosa sia mangiare una buona cosa e noi apprezziamo molto questo e si fa rilassare, è come zen e noi apprezziamo tanto la mano italiano, i prodotti toccati da voi, fatti in modo artigianale. Perché come c'è scritto fuori, che mi piace tanto ad Italy, c'è sempre un tema, qui fuori c'è scritto "The answer my friend is blowing in the wind", quindi l'aria dà il suo sapore al vostro cibo. Ci sono tanti belli posti nel mondo, ma per me l'Italia è per tanti, noi americani. E quindi parliamo un attimino del territorio, perché questa è una cosa molto importante. La terra, proprio la terra dà un sapore, il terroir, noi diciamo con il mondo del vino, ma anche con tutto. Prosciutto San Daniele, DOP. Parliamo di 3 ingredienti per fare questa cosa squisito. La coscia di suino, sale marino e poi il microclima. Grana Padano viene, il sapore viene perché viene da un territorio preciso, definito. Qui sono 2 famosi, uno italiano Davide Scabini e uno Mario Batali, proprio che stanno mettendo sopra un piatto di pasta Grana Padano.
E poi io sono qui con il sindaco di New York perché voi avete regalato a lui un bel formato, come si chiama? Una forma? Una forma di grana padano. Quindi voglio ringraziare tantissimo del cuore per questa opportunità di portare un po' del New York e gli Stati Uniti a voi qui in Italia. Grazie. Grazie veramente a Francine Segan. This edition of iItaly TV was brought to you by Colavita Extra Virgin Olive Oil, and Chirio chopped tomatoes.